లాస్ట్ సెషన్ ఇక్కడ వరకు అయింది కదండి. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ వరకు అయిందా? బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ కంప్లీటెడ్. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ వరకు అయింది. నెక్స్ట్ ప్రస్తుతానికి అందరూ తెలుగులోనే ఉన్నారు కాబట్టి తెలుగులోనే కంటిన్యూ చేస్తాను నేను. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ట్రైనింగ్ సెషన్స్. మనకి ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆన్ సైట్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఆన్ సైట్ అనేది ఫీల్డ్లో ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఆఫీస్ సైడ్లో అంటే స్పెసిఫైడ్ ట్రైనర్స్ ఉంటారు కొంతమంది. ఇండక్షన్స్ అవనివ్వండి, వర్క్ రిలేటెడ్ ఎంప్లాయీ రెస్పాన్సిబిలిటీ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్స్ కూడా మనకు ఉంటాయి. దాంట్లో ఏ ట్రైనింగ్స్ కన్సిడరేషన్లోకి మెయిన్ ట్రైనింగ్స్ ఏటేట్ ఉండాలి. మ్యాక్సిమం దీంట్లో మీకు కనిపించే పాయింట్స్లో అన్నీ ఉంటాయి. దాంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు వచ్చేది ఎంప్లాయీస్ నీడ్ టు నో అండ్ వాట్ దే డూ. మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎంప్లాయీ ఎవరన్నా కొత్త ఎంప్లాయీ వచ్చేటప్పుడు మనం ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్స్ అనేవి ఇస్తాం. ఆ ఇండక్షన్ ట్రైనింగ్స్లో ఎంప్లాయీ మెయిన్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఎందుకంటే ఒక్క టైప్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ ఉండరు, డిఫరెంట్ డిజిగ్నేషన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. మన కొలీగ్స్ ఒక డిజిగ్నేషన్లో ఉంటారు కదా, డిఫరెంట్ డిజిగ్నేషన్స్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం తెలియాలి, మెయిన్ సైట్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్గా ఎంప్లాయీస్కి ఏం తెలియాలి, వాళ్ళకి ఏం తెలుసు, ఇవి రెండు కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళకి తెలియాలి. అది వెల్డర్ అవనివ్వండి, ఒక్క సేఫ్టీ అనే కాదు, మనం ట్రైనింగ్స్లో ఎంప్లాయీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి చెప్తాం. కానీ కంపెనీలో హెచ్ఆర్ దగ్గర ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిజిగ్నేషన్కి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి అనేది ఒక లిస్ట్ ఉంటుంది. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మనం ట్రైనింగ్స్లో ఇస్తాం. ఇన్హౌస్ ట్రైనింగ్స్ అంటారు ఇప్పుడు. ఆ ట్రైనింగ్స్లో మనం ఇస్తాం. కొన్ని ఇన్హౌస్ ట్రైనింగ్స్ అంటే మనం ఆఫీస్ రూమ్లో కూర్చోబెట్టి ఫర్ సపోజ్ ఒక 20 మెంబర్స్నో 30 మెంబర్స్నో ట్రైనింగ్స్ పిలుస్తాం. ఇక్కడ ఎవరు సేఫ్టీ వాళ్ళు లేరు కాబట్టి ఒకటి చెప్తాం. ట్రైనింగ్ పాస్పోర్ట్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్లో ట్రైనింగ్స్ ఎప్పటికప్పుడు ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ ఉండాలి. అది ఈవెన్ రిఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్స్ కూడా మనకి అవసరం అవుతాయి. ఆ ట్రైనింగ్స్లో మనం ఎంప్లాయీస్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కేటగిరీ మీద, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మీద, వర్క్ రిలేటెడ్ వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రైనింగ్స్, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ ట్రైనింగ్స్ కూడా కొన్ని మందికి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఆన్ సైట్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో మినిమం ఫస్ట్ ఎయిడ్ చేయాలి అన్నది, దాని మీద కూడా ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. చాలా ట్రైనింగ్స్ మనం అలాగే ఎంప్లాయీస్కి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్తో సహా ట్రైనింగ్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. యాక్టివిటీస్ క్యారీడ్ అవుట్. ఇప్పుడు మీకు చెప్పినట్టే యాక్టివిటీస్ క్యారీడ్ అవుట్ అనేది ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కేటగిరీ ఎంప్లాయీకి వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ సపరేట్గా ఉంటాయి. సేఫ్టీ వాడు రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వాడి యాక్టివిటీస్ సపరేట్, కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళకి సపరేట్, సివిల్ ఇంజనీర్ సపరేట్గా ఉంటాయి, సూపర్వైజర్ సపరేట్గా ఉంటాయి, ఫోర్మెన్ సపరేట్గా ఉంటాయి, వర్కర్లో హెల్పర్కి సపరేట్గా ఉంటాయి. అలాగా వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ సైట్లో ఏ యాక్టివిటీస్ మనం చేస్తున్నామని, ఎందుకంటే మనం చేసే ప్రాజెక్ట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. అది ఎయిదర్ ఫార్మాసిటికల్ కన్స్ట్రక్షన్ అవనివ్వండి, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, మెయింటెనెన్స్ కానీ అవనివ్వండి. ఎందుకంటే యాక్టివిటీస్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి మనకి వర్క్ రిలేటెడ్. ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే వాళ్ళు అడగచ్చు, ముందే చెప్తున్నా. ఓకే సార్. ఓకే. ఈ యాక్టివిటీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ యాక్టివిటీస్ సపరేట్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ముందు చెప్పినట్టు వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్ తగ్గ యాక్టివిటీస్ ఏటేటి వర్క్స్ సైట్లో జరుగుతాయో ఆ రిలేటెడ్ మీద వాళ్ళకి ఇండక్షన్లోనే ఇస్తాము. నెక్స్ట్
సైట్ బేస్డ్ కానీ ఇన్ హౌస్ ట్రైనింగ్స్ కానీ మనం కొన్ని ఇస్తాం. మేనేజ్మెంట్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ పాలసీస్ మీద ఇస్తాము, యాక్సిడెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద ఇస్తాం, అంటే యాక్సిడెంట్స్ అకరెన్స్ ఎలాగవుతాయి, అవే ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి, అవ్వకుండా ఉండడానికి మనం ఏం చెయ్యాలి, అవన్నీ ఇస్తాం. రిస్క్ అసోసియేటెడ్ విత్ యాక్టివిటీస్, మెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీకి సెపరేట్గా రిస్క్స్ ఉంటాయి. అది ఎయిదర్ మెకానికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఆపరేషన్ అవనివ్వండి, వర్క్ రిలేటెడ్ హాట్ వర్క్స్ అవనివ్వండి. హాట్ వర్క్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హాట్ వర్క్స్ ఉంటాయి. వెల్డింగ్ ఉంటుంది, కటింగ్ ఉంటుంది, గ్రైండింగ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సివిల్లోకి వస్తే షట్టరింగ్ వర్క్స్, హెవీ రిస్క్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ రిస్క్స్ ఎలాగ ఉంటాయంటే ఫాలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, తర్వాత కొలాప్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో మన ఆ రిస్క్ యాక్టివిటీ బేస్డ్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీకి వాళ్ళ రిస్క్ సేట్ అన్నది చెప్తాం మనం. అందుకే ఇన్ హౌస్ ట్రైనింగ్స్ అంటే మనం అందరినీ ఒకేసారి 20-30 మెంబర్స్ని పిలుస్తాం, కానీ డిఫరెంట్ డిజిగ్నేషన్స్ వాళ్ళని పిలవం. ఒకే డిజిగ్నేషన్ వాళ్ళని 20 మెంబర్స్ని పిలిచి వాళ్ళకి ఒక రిలేటెడ్ టైప్ ఆఫ్ వాళ్ళ యాక్టివిటీ, వాళ్ళ డిజిగ్నేషన్ తగ్గ యాక్టివిటీస్కి ఏ రిస్క్స్ ఏవే ఉంటాయో ఆ డీటెయిల్స్ మనం వాళ్ళకి ఇచ్చి వాటిల్ని ఓవర్కమ్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అన్నది మనం వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం. దాంతో ఏమవుతుందంటే ట్రైనింగ్స్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడం, యాక్సిడెంట్స్ అవ్వకుండా, చిన్న ఇంజురీస్ అవ్వకుండా, ఏవి వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఈ యాక్టివిటీస్ బేస్డ్ ఇది ఇస్తాం అనమాట, ట్రైనింగ్స్ ఇస్తాం. దాంట్లో మీకు హాట్ వర్క్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, గ్రైండింగ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, తర్వాత ఎక్విప్మెంట్ మూమెంట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ వచ్చి ఫోర్మెన్ సూపర్వైజర్స్కి వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళ అండర్లో ఉండే వర్కర్స్కి రిస్క్ నుంచి అవాయిడ్ చేయడానికి వాళ్ళు ఏటేట్ చేయాలి, ఏటేటి సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ మనం ట్రైనింగ్స్లో ఇస్తాం. యాక్షన్ రిక్వైర్డ్ బై ఎంప్లాయీస్ ఇన్ కేస్ మీకు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు యాక్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ కానీ ఏదైనా ఫస్ట్ ఎయిడ్ కానీ ఏమన్నా వర్క్ రిలేటెడ్ ఇదైనప్పుడు, ఇంజురీస్ అయినప్పుడు మనం ఏ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి. కంపెనీ కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా పెడతాయి వర్క్ రిలేటెడ్లో ఉన్నప్పుడు. అవి ఏంటంటే అన్సేఫ్ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు ఫైన్స్ కానీ, వైలేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఫైన్స్ ఇవ్వడం, లేకపోతే సైట్ నుంచి సస్పెండ్ చేయడం, అలాంటివి కూడా ఉంటాయి. ఈ యాక్షన్స్ లేదు అని అంటే ఫైన్స్ అంటే శాలరీ నుంచి డిడక్ట్ చేయడం అలాంటివి ఉంటాయి అన్నమాట. లేదు అంటే పనిష్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇవన్నీ యాక్షన్ రిలేటెడ్ అన్నమాట. యాక్షన్స్ మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్ని సిచ్యువేషన్స్. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీస్ ఎగ్జిస్టింగ్ నాలెడ్జ్. కొత్త ఎంప్లాయీస్ ఎవ్వరు వచ్చినా వాళ్ళకి స్కిల్ టెస్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ బిఫోర్ టేకింగ్ ఇన్ టు ద కంపెనీ ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీకి మనకి ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా చేస్తారో వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తారు. వర్కర్కి ఇంటర్వ్యూతో పాటు వాళ్ళు స్కిల్ టెస్ట్ కూడా చేస్తారు, అంటే వాడి నాలెడ్జ్ ఎంతవరకు ఉంది అని. దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఆన్ సైట్ ఇన్ హౌస్ ట్రైనింగ్, అవుట్ హౌస్ ట్రైనింగ్ అంటే సైట్లో జరిగే ట్రైనింగ్స్ అన్నమాట. ఇన్ హౌస్ అంటే ట్రైనింగ్ హాల్స్ ఉంటాయి. స్పెషల్లీ కొన్ని కంపెనీస్లో ట్రైనర్స్ ఉంటారు, స్పెసిఫైడ్ ట్రైనర్స్, సేఫ్టీ ట్రైనర్స్. వాళ్ళు ఏంటంటే ట్రైనింగ్స్ ఇస్తారనమాట ఎంప్లాయీస్కి. అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఒకలా ఉండవు. నెక్స్ట్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ అన్ని సైట్లు ఒకలా ఉండవు, సెపరేట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి. మనకి సైట్లోకి ఏ నాలెడ్జ్, ఏ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఎంప్లాయీస్ అన్న దాని మీద మనం ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. నెక్స్ట్ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ కూడా టెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చి సేఫ్టీ వాడిది ఏమి ఉండదు. సేఫ్టీ వాడు ట్రైనింగ్స్ వరకు ఇస్తాడు. నాలెడ్జ్ టెస్టింగ్ కానీ, ఎక్స్పీరియన్స్ టెస్టింగ్ కానీ సైట్లో ఫోర్మెన్ వాళ్ళ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు ఉంటారు, ఎంప్లాయీ తాలూకు ఇన్ఛార్జ్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకుంటారు. టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ ఆల్రెడీ రిసీవ్. మీకు ముందు చెప్పినట్టు పాస్పోర్ట్ ఒకటి ఇస్తూ ఉంటారు. కొన్ని కంపెనీస్లో పాస్పోర్ట్ అనేది, ట్రైనింగ్ పాస్పోర్ట్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారు. వాళ్ళకి ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి, ఈ ట్రైనింగ్స్ అనేసి ఇవ్వాలి మనం అని. ఫర్ సపోజ్ ఒక 25 టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ ట్రైనింగ్స్ అన్నీ మనం ఇవ్వాలి వాళ్ళకి.
ఆ ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంప్లిమెంటేషన్ సైట్లో చేస్తున్నారా లేదా అన్నది కూడా చెక్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఎనీ అన్సేఫ్ యాక్టివిటీ సేఫ్టీ వాళ్ళే మ్యాక్సిమం అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఫోర్మెన్ సూపర్వైజర్ కొద్దిగా అవుట్ ఆఫ్ ద వే వెళ్ళి వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మనమే వాళ్ళని అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే అన్సేఫ్ యాక్టివిటీ జరిగినప్పుడు ఇట్ మైట్ లీడ్ టు యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్స్, ఈవెన్ ఇంజురీస్, మైనర్ ఇంజురీస్ టు ఎల్టీఏ యాజ్ వెల్, ఎల్టీఏ ఈవెన్ ఫెటాలిటీ ఆల్సో. అందుకు ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని మానిటరింగ్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ వాళ్ళు ఏమన్నా అన్సేఫ్ చేస్తే వాళ్ళ ట్రైనింగ్ పాస్పోర్ట్ని మన ట్రైనింగ్ రికార్డ్స్ని క్రాస్ చెక్ చేసి వీళ్ళకి ఇచ్చినా కానీ వీళ్ళు అన్సేఫ్ చేశారు అనేసి మనం రీఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేస్తాం అన్నమాట. వాళ్ళు డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫర్ వేరియస్ స్టాఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాఫ్ మెంబర్కి డిఫరెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది ఉంటుంది. Devender has come. Okay, I'll start in English. Devender is already in the class. I'll start in English. First of all, to all, good evening. I'll conduct only one class as I'm feeling weak today because I have taken my first dose of vaccination yesterday itself. Okay. Okay, sir. Many new people who have joined recently, I'm telling them, okay. Different types of requirements for various stuff in each and every field, not even in the safety field, each and every field, like pharmaceutical companies, it might be construction, civil construction, it might be piling. We'll be having various types of staff like helpers, welders, fabricators, operators. In operators, mechanical operators will be having different types of operators like forklift operator, crane operator. In piling, piling equipment will be there, piling operators will be there, and drivers, heavy drivers, light vehicle drivers, even we'll be giving trainings to them also. Even the staff and the top management, that includes project manager as well. We are supposed to give staff training, various requirements. For these all staff, different types of staff will be having different types of requirements, because for the low level staff like workers category, we'll be just giving an information about the company policies and the requirements. But management trainings will be given to the staff only, staff like from supervisor to the project manager. In that, we'll be having various types of trainings like leadership training, HSC leadership trainings we'll be having some management types of trainings like what the staff has to control in the site and everything. Remaining things as well, not even safety, even for the to prevent the accidents, risk associated with the activities, and we'll be having huge number of types of risk like lifting. While lifting, we'll be having some material falling, materials will be struck somewhere, or injuries while falling of materials, while unloading or while loading, while even the vehicle movement. Even in the sites, we will be having various types of accidents for the equipment movement, because the road crossings and traffic management, if it's not maintained properly, we may have we may see road accidents or struck, because most of the sites won't be having asphalt roads. Most of these sites will be having only these gravel roads, and that the heavy vehicles will be struck, and different types the vehicle collisions will be there. These types of, to overcome these types of various
accidents and incidents, will be giving to the all the various staffs regarding the different trainings we will be giving in the site. Numbers involved. As I have said earlier, for each and every category, when the in-house training is going on, we'll be selecting 4 or 5 members. Depends upon the designation. If the management comes, we'll be calling supervisors separately, the engineers separately, and even for the meetings, not even the training, not in the training session as well, even for the meetings also. Weekly meetings will be conducting so that they can be aware of what accidents, what unsafe activities are going on in the site itself. We have to maintain a number while giving the in-house trainings. Like one company won't be having 4 or 5 welders or something. In civil construction also might be will be having 10 to 15 welders, because depends upon the site capacity and everything, the numbers will be involved. For each and every different category of employees, we will be giving different types of trainings. Resources needed. While in-house trainings, as in-house trainings are going on, apart from that, in-house trainings will be giving on-site trainings as well as third-party trainings also. In this, resources needed is for some kinds of staff, we are supposed to give some fire watcher training and firefighter training, and as well as the first aider training, because every company or every project will be having a requirement, different requirement for every 50 persons, one first aider. It depends upon the client. They'll be giving for every 50% one safety will be there, or for every 25% one first aider should be there. And for every activity, some clients will be having a requirement that some every work activity, hot work activity, or any hot work activity or any activity, there should be a fire watcher. Fire watcher is different from firefighter. But most of the projects clients, they'll be having a requirement to maintain the firefighter, the firefighting training, as well as the fire watcher training. Fire watcher training is a mandatory thing, so that even any hot work is going on, there should be there in the work location, the fire watcher should be available, so that he will be handling in case of any unsafe or in case of any fire occurrence. He will be handling all those things. He'll be having some requirement. The fire watcher is also having some requirement, like what the place should be having. In the hot work location, some equipments are needed, like firefighting sand bucket should be needed, and fire extinguisher should be needed, and depends upon the work activity, the fire extinguisher should be different. For not for all the activities, now the common is DCP. But in sometimes, if any electrical work or any DB is there, there we should be there, the CO2, carbon dioxide fire extinguisher should be available. Like this, some resources should be available. In this, some firefighting trainings like fire watcher training and firefighter training, like first aider training, the client won't be accepting the in-house trainings. That means the trainer, the company trainer who is training the employees is not at all valued, because most of the companies, the projects in the start itself, the client will be requiring the third-party trainings for first aider, firefighter, and firefighting, fire watcher, as well as the firefighter. These types of competence trainers. The next one comes the competence trainers. Competence trainers means the training competence issue will also be monitored by the top management, because every company might be in India right now. I don't think so. The one specified trainer is there. Most of the time, the safety people will be giving the in-house trainings only. But outside in Gulf countries, we have seen in my last project, 2 trainers have been there, because
that depends upon the manpower availability in the project. The trainers have been, 2 trainers have been allotted, and continuously they'll be having some trainings that includes workers, staff, and the management as well. Those records should be submitted to the client. Client will be requiring on a weekly basis how many hours of training has been completed and everything. They will be monitoring. The clients will be. The competency of the trainer will be assessed by the client only. They'll be having some interviews as well, because nowadays most of the time even the safeties and even the staff also are having interviews from the client to monitor or to check their knowledge and experience, and even whether he is competent to handle the work location or not. Based on that, same like that, the trainers will be having certification. That is train the trainer certification is there. That should be valid, and he will be interviewed by the clients so that they will get to a conclusion whether he is proper or not to give in-house trainings and everything. Communicating to employees and getting their commitment. As I said earlier, in the initial stage, like inductions, while we are giving any inductions or in-house trainings, we'll be communicating all the things. So even any accidents or incidents, whatever, which are occurring in the site or which are occurring behind the outside the site also, we can pass the information. We have to communicate each and everything so that in future those types of accidents can be restricted inside in our site itself, because we have seen so many accidents in my past career. By communicating those to my employees and some other people, we tried our best to control the same types of accidents occurrence. And in those things and their commitment, sometimes we are not the safety staff, the management should have commitment towards the safety, and we'll be communicating each and everything. And sometimes we'll be taking the signatures also for the documented proof. We'll be taking the signatures after the trainings and after some communications, like what are the accidents has occurred, or what types of accidents we have seen. For suppose in our project only some accident has occurred. In those cases, we will be having an investigation and everything, and we will be taking a apology letter as well as a commitment letter that this won't be unsafe activity won't be repeated, which might lead to accidents or incidents. Okay, anyone has any doubts? We'll move to the another slide. Sunil. Any doubts? Nothing, sir. ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్ గా ఉందా? ఇంకేమన్నా ఇది ఉందా? డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, పర్లేదు. దేవేందర్, రిసోర్స్ నీడెడ్ అంటే ఏంటి సార్? Yes, sir. రిసోర్సెస్ నీడెడ్ అనేది కంపెనీలో రిసోర్సెస్ కొన్ని ఉండాలని. దేవేందర్ కుచ్ డౌట్ హై? No, sir. ఓకే. సునీల్, రిసోర్సెస్ నీడెడ్ అనేది మనకి కొన్ని రిసోర్సెస్ మ్యాండేటరీగా మనం ఇవి చేయాలి. కంపెనీలో వర్క్ రిలేటెడ్ లో కొన్ని రిసోర్సెస్, ఇప్పుడు ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్ అనేవి కానీ, లేకపోతే ఫైర్ బ్యారియర్స్ కానీ, లేదు అని అంటే ఎక్విప్మెంట్స్, సేఫ్టీ రిలేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ కొన్ని మ్యాండేటరీగా మనం సప్లై చేయాలి వర్క్ లో. అది మన వర్క్ కాదు, అది దాన్ని వర్క్ ని ఎవరు మానిటర్ చేస్తున్నారు, ఎవరు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారు, ఈవెన్ ద సూపర్వైజర్ కానీ, ఫోర్మెన్ కానీ, ఇంజనీర్ కానీ ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నమాట. ఈ ట్రైనింగ్స్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే, ఎవరున్నా కానీ అది వర్కర్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ఇంజనీర్ వరకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నమాట. ఆ వర్క్ రిలేటెడ్ లో ఇప్పుడు ఒక వెల్డర్ ఉన్నాడు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక వెల్డర్ ఉన్నాడు, వెల్డింగ్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాడు. వెల్డింగ్ యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా కొద్దిగా, సునీల్? సార్ నేను వెల్డింగ్ చేస్తాను సార్.
మీదేటి డిజిగ్నేషన్? నాది డిప్లొమా సార్. నాది మీరు ఎక్కడ చేస్తున్నారు? డిప్లొమా. దాంట్లో నేను ఆనంద చేసి ఇప్పుడు రీసెంట్ గా మానేశాను. ఓకే, వెల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ చూసారు కదా. వెల్డింగ్ ఒకటి, మిషనరీ ఆపరేటింగ్. వెల్డింగ్ యాక్టివిటీలో మనకు కావాల్సిన మెయిన్ రిసోర్సెస్ ఏంటి? ఫైర్ అండ్ కంట్రోల్ మెయిన్ స్పెట్స్ కదా. ఆ రిసోర్సెస్ అనేది మనకి ఇది వస్తాయి, స్పెట్స్ వస్తాయి, తర్వాత వెల్డింగ్ బూట్స్ వస్తాయి, అప్రాన్స్ వస్తాయి, వెల్డర్ హ్యాండ్ గ్లోవ్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ అది కాకుండా మెయిన్ ఫైర్ అండ్ కంట్రోల్ చేసే రిసోర్సెస్ ఉంటాయి చూసారా? ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ ఒకటి, శాండ్ బకెట్స్, తర్వాత ఫైర్ బ్లాంకెట్ ఒకటి వస్తుంది, వైట్ కలర్ ది. ఫైర్ బ్లాంకెట్ వైట్ కలర్ ది స్ప్రే టైప్ ఉంటుంది కదా సార్. అది ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్. అది ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్. కానీ ఫైర్ బ్లాంకెట్ ఒకటి వస్తుంది. అది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మన వర్క్ యాక్టివిటీ, హాట్ వర్క్ యాక్టివిటీని ఫుల్ గా మనం కవర్ చేయాలి. ఆ ఫైర్ బ్లాంకెట్ వచ్చేది రన్నింగ్ అవుట్. ఓకే, ఫైర్ బ్లాంకెట్ అనేది మనకి ఇది వస్తుంది, ఇది గ్లాస్ వూల్ తో తయారై వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫైర్ ని కంట్రోల్ చేసేది అదొక్కటే. ఈ రిసోర్సెస్ అనేవి మనకి సైట్ లో కావాలి. ట్రైనింగ్ ఎంత ఇచ్చినా ఈ రిసోర్సెస్ లేకపోతే ప్రయోజనం లేదండి సైట్ లో, అంతే కదా. మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత చేసేమంటే మీకు కావాల్సిన రిసోర్సెస్ ఇవ్వకపోతే వేస్ట్. ఆ రిసోర్సెస్ కూడా ట్రైనింగ్స్ లోనే చెప్తారు అనమాట. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ట్రైనింగ్స్ లోనే ఏ రిసోర్సెస్ ఉండాలి ఏంటి అన్నది మొత్తం అన్ని చెప్తారు దాంట్లో. ఓకే, ఇంకేమన్నా ఉందా? Post evaluation. Training, assessing the training effectiveness. After each and every training, there will be a feedback form and assessment will be done by the concerned supervisor or engineer that whether the employee or the staff is properly implementing the training related information in the work field. This will be taken into consideration while assessing. There will be a checklist or there will be a criteria while assessing after the training to check the training effectiveness. Post evaluation by tutor, the faculty, the trainer will be checking whether he is properly trained, whether he has got the related information or not. The delegates means the person who is involved in the training and everything. The delegates, for this third party trainers, they'll be taking a they'll be taking a feedback form and even the assessment form. Sometimes after the for the third party trainings, after the training is finished, they'll be taking an assessment form. They'll be assessing to up to what extent we have studied and up to what extent we got the knowledge regarding the trainings and everything, the work related training, whatever the training might be. Okay, their supervisors, as I had told you earlier, the supervisors, the engineers, they'll be assessing, they'll be checking the effectiveness, whether he has got the right information and whether he is implementing the same information in the site or not. Okay, accident rates, the site accident rates decides whether he is properly trained or not, because in case of accidents, if the accident rate is low, that means the training effectiveness is good. If the accidents are more or accidents are repetitive, it might be repetitive, or accidents are more,
the training effectiveness is not good. Because in case whenever the accident happens, we'll be cross-checking all the documents, including the trainings as well. Based on that, we'll be checking whether these guys whether the guy has been properly trained or not, or properly he's been assessed or not. We'll be checking each and everything. Sickness absences. Even in the training. Sir, చెప్పండి. accident rate how can calculate, sir? एक्सीडेंट रेट्स अभी तो फॉर्मूला कुछ चेंज हुआ यार, मैं भी भूल गया, सॉरी, मैं सीधा बोल रहा हूँ। अभी इतना मेरा 6 महीना गैप आ गया, मैं भी भूल गया एक्सीडेंट रेट। तो वर्किंग आवर्स होगा डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स इनटू, बताएगा रुको। Sorry for interrupting. It is calculated by multiplying the number of recorded accidents by 2 lakhs. Devendra. Yes, sir. It's calculated by number of accidents recorded, accidents or incidents recorded, okay? Incidents recorded in your organization divided by 2 lakhs. And then dividing the that number by the number of working hours in the organization. Okay? Okay, sir. लेकिन ट्रेनिंग में एक्सीडेंट्स रिकॉर्ड्स अलग होता है, ओके? एक्सीडेंट रेट्स, ट्रेनिंग के इफेक्टिवनेस के बारे में एक्सीडेंट रेट्स बोल रहा हूँ मैं अभी। ओके, ये एक्सीडेंट्स रेट्स आपका ट्रेनिंग, किसी का भी ट्रेनिंग का इफेक्टिवनेस कितना अच्छा होगा, हाँ, उतना कम एक्सीडेंट्स होगा, एक्सीडेंट या इंसिडेंट साइट में कम होगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा है। हम लोग अच्छा से ट्रेनिंग देगा तो ही वो लोग अच्छा से काम करेगा ना। इम्प्लीमेंटेशन भी पैरेलली इम्प्लीमेंटेशन भी बराबर होना चाहिए साइट में। Whatever the training has been given in the office won't give the effectiveness, okay? That depends upon the supervisor and foreman also to monitor the worker or employee whether he is properly implementing the trainings which have been given to him, okay? So that the effectiveness will be increased. This shows that if the accident rates is low, that shows the training effectiveness is good, okay? Sickness absences as well. In trainings, we'll be giving health hygiene also regarding what should be done and what are the health related precautions we have to take in the site. Each and everything we'll be giving so that the worker or the staff, the employee won't be sick in his day-to-day life. Because see, when working due to some gases or fumes or something, they'll be feeling sick. Even regarding the huge regarding the temperatures, extreme temperatures, to overcome that, we'll be giving trainings as well, health hygiene, regarding the health hygiene as well. What are the things, not even in the site, health related, what we have to take outside when we are at the room as well, okay? Compliance and procedures. Each and every company will be having some procedures.
regarding the work implementation and work activities, those work related procedures should be followed. Those, whether the effectiveness in the trainings, it in the trainings we will be giving the procedures, what should be done and what should not be done, and even will be cross checking whether he is complying the procedures or not, because every company will be having a documented procedures and everything related to the work activities. Concerns raised by employees, whenever it's in the training or in the site itself, so many concerns will be raised regarding the by the employees, the workers, the staff, regarding what are the negative things. Some concerns will be there related their facilities or the work related resources they are not getting properly, or some other things. These also matters for the training effectiveness. They even in the trainings also, the concern should be raised by the employees if there should be any